voy a intervenir yo en inglés como vicerrectora de internacionalización de la Universidad de Granada. Mi nombre es Dorothy Kelly. Y a continuación intervendrá en español el director académico de la internacionalización, el profesor Wenceslao Martín. I'll change to English now. As I said, good morning to all of you. I am Dorothy Kelly, Vice Rector for Internationalization here at the University of Granada, and I would like to welcome you all to this introductory institutional welcome on the part of the University of Granada to this second semester here in the university. The session will be a session of two introductory addresses, or if you like, the same address bilingually. I will speak first in English as Vice Rector, and then following that, the Academic Director for Internationalization, Professor Wenceslao Martín, will address you in Spanish. At the end of these institutional addresses, we will invite you all to watch a video of our university orchestra, of the quartet, the string quartet of our university orchestra, composed of students who participate in our orchestra, and we hope that you enjoy that also. We will invite you to link to it on our YouTube channel. So, good morning to all of you. Welcome to the University of Granada on behalf of the Rector and the governing team of the university. We are very, very pleased to have you as students here at our university in this rather different academic year, in the rather challenging academic circumstances. As you know, our welcome and induction events have been adapted this year. Normally, we would have you all together in a large amphitheater at our Parque de las Ciencias, our local science museum. But the health regulations due to the pandemic make that impossible on this occasion. So what we have done is we have developed a virtual program for this week, a blended in-person and virtual program for this week, to which I will return a little bit later on in this address. We are delighted, absolutely delighted that you have chosen the University of Granada as your destination, and we are very proud of your persistence and perseverance in doing so, even in these difficult circumstances. The university, we're delighted that you've chosen Spain as your destination country. We're delighted that you have chosen Andalusia as a region in which to follow your studies during this period. And we are, of course, particularly delighted that you have chosen the city and the province of Granada and the University of Granada. The city and the province of Granada, which we hope you will be able to visit with due care when the situation improves. As you know, mobility is severely limited at this time, and we would recommend that for the moment you limit your mobility as much as possible. But once the situation improves, and we hope that it will improve during your stay, please do take advantage and visit and get to know our city and our province, the monuments, our wonderful natural diversity, the coast, the mountains, and get to know the history, the gastronomy and the culture of our city and province. But very specially, we are delighted that you have chosen the University of Granada. This is above all an academic experience, an academic exchange. The University of Granada is a highly internationalized university, thanks precisely to international students like yourselves who join us every year. We have been the leading university in the Erasmus program for many, many years now, receiving and sending over 2,000 students in each direction each year, with, of course, the exception of this year, when the situation caused by the pandemic has made mobility much more difficult, and therefore our numbers, of course, have fallen. But beyond those quantitative aspects, qualitatively for us, international mobility and our international partnerships in general
have driven our pursuit of excellence in teaching, research, transfer, service to society. The university was founded in 1531. That is, we are very, very close to celebrating our 500th anniversary. It was founded by Charles V of Germany and First of Spain. It is the top university in the south of Spain. It is the 4th in the Shanghai ranking in the whole country. We are a large, comprehensive university with approximately 60,000 students, approximately 6,600 employees between academics and non-academic staff. We have 27 faculties and schools for undergraduate teaching, a large international school for postgraduate studies with over 7,000 students at master and doctoral level. We have over 400 research groups and a huge impact in the local area as the largest employer in the province. The university is present in the whole of the city of Granada, where we have 5 different campuses. Combining the use of historical buildings, and the university has helped to keep those historical buildings alive and maintained and conserved, but also with vanguard architecture in our modern campuses, in particular in the field of engineering, architecture and technology. We have a brand new campus in health sciences, the Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud. And one thing that makes our university very different to all other European universities is that we have 2 campuses on the north of Africa. One campus in the city of Ceuta and another in the city of Melilla on the North African coast, in the 2 Spanish enclaves on the North African coast. We're also proud at this time to be the coordinating university of the ARCAS European University Alliance in the framework of the new initiative by the European Commission. And we would like to offer a very special welcome to those students who are coming from our 6 partner universities in this innovative initiative, the universities of Bergen, Graz, Leipzig, Lyon, Padua, and Vilnius. But we have many, many partners from all over the world. Of course, unfortunately, this year it has been very, very difficult for us to welcome and receive students from outside Europe. But we have partners in the Americas, in Africa, and in Asia, and we hold very, very dear our mobility programs of all kinds, our structured mobility programs in the form of double degree programs, our study abroad programs, particularly those organized by our Modern Languages Center to learn Spanish as a foreign language and to learn about Spanish culture. Of course, we are also heavily involved in the promotion of virtual exchange mobilities. The pandemic has made us aware of the need to work much more in this area. But we believe, of course, that virtual exchange can only be a complement to physical mobility. Physical mobility is the mobility which gives us the very, very complete experience. So we are proud to welcome you, and we would like you to know how much we value your contribution to our vibrant academic community. As I said, this is a special year, and much of your activity will be online in accordance with the regional government's health restrictions and instructions. Although we are an on-campus university, and we are hoping to maintain at least some on-campus activity during this period. We hope that we are able to offer you, even in these challenging circumstances, an experience which you will remember for the rest of your lives. International mobility is one of the most exciting elements in any degree program. And we look forward to you identifying this rich learning experience in several different fields. And I'd just like to comment on some of them. Your language skills, and we would encourage you very much to improve your Spanish language skills while you are here in various ways. We have a tandem program organized by our Modern Languages Center, which will allow you to exchange on a one-to-one or in small groups with Spanish students. We have a wide range of courses in Spanish language at the Modern Languages Center, and we also have the possibility for you to accredit that knowledge, and we would encourage you very much to certify your level of Spanish while you are here, while you are using the language day to day.
We also have, by the way, a wide range of other language courses on offer, European languages, but also Chinese in our Confucius Institute and Russian in our Russian Center. And we would encourage you very much also to think of those language skills while you are here. You will, of course, improve your cultural and intercultural skills as you learn to live in another culture, as you share your learning experiences with people from all around the world, but very particularly from Europe. Europeans share many cultural elements, but we also have different approaches, different ways of doing things, different ways of organizing ourselves. One of the first things you will notice is the different way of organizing the day. The morning in Spain goes on until 2 or 3 p.m. and the afternoon starts at 4 and can go on for several hours until 9 or 10 in the evening at night. So you will see the day is very different in Spain to what you are probably used to in your countries of origin. You will see that in your academic timetables. You will also learn, of course, to eat different food, or to eat the same food prepared in different ways, and to eat at different times of the day also. So you will gradually identify many, many elements of cultural difference. Those are the most visible ones, but of course there are many, many invisible ones at the bottom of the iceberg or at the center of the onion, depending on the intercultural theory which you prefer. And in learning about Spain and Spanish culture and Andalusian culture, you will also learn a great deal about your own culture. And we would encourage you to do that in a conscious, in an aware fashion. You will, of course, also develop academic skills. You will see new methodologies for teaching and learning, different methodologies for teaching and learning, different content, new content, options which are not necessarily available at your home institution, and also, of course, different ways of assessing learning, even in this online environment in which your teaching, learning, and assessment will take place. You will develop professional skills which are very much in demand on the job market, transferable skills related clearly to your personal skills, also adaptability, initiative, autonomy. Flexibility is something we're all learning in this pandemic. Things are not necessarily working out as we had expected them to, and we have all learned, I think, to be resilient and to be adaptable. We have prepared on the website, which you already have a link to, information on accommodation, on administrative procedures for matriculation in the university, or for registration at the police as a resident in Granada. Can I just remind you that even those of you who are EU citizens should register, as you will be here for more than 3 months with the police as a resident in Granada. You will find information about daily life, about university life, about cultural events, about sports, and about university services in general. The information is available in multimedia format, and we recommend that you take your time to watch this information in the various videos over the next few days, and that you return to this information when you have questions or when you have doubts. And then each faculty, each school will be organizing an induction program for its own incoming students. These will take place at different times in the calendar because we have 2 separate academic calendars for the 2nd semester in the university, depending on how recit examinations are organized in each faculty. So those faculties which start teaching on the 3rd of February will be organizing their induction in the next few days until the 3rd of February. Those faculties who start on the 22nd of February will organize their induction in the days preceding the beginning of teaching on the 22nd. What is the difference between these 2 academic calendars? Those faculties which start teaching on the 3rd of February have in their recit examination period exams for both 1st and 2nd semesters in the months of June and July, whereas those who start in the 22nd of February have already done the recits for the 1st semester. Over the next few days then, as I said, each school, each faculty will organize its own welcome event, which you will be informed about through the website. Normally, we hope there will be in-person attention in order to facilitate the
the various different procedures, the matriculation procedures, getting your PIN number, your personal identification number, in order to access our web, to access our learning management system for online teaching, learning, and so on. But very, very specially this year, can I insist, please, on the precautions which you must take with regard to the pandemic situation. Health is always important, and we always insist on health in our induction days, but this year, even more so than ever. So please remember to look very, very carefully at the videos on health. And can I just remind you of several of the various different actions which you must take in the next few days, and which you have signed a commitment to do so. The first is that you have signed a personal commitment to register at your consulate. In Granada, we have honorary consulates for Turkey, Brazil, Sweden, Cyprus, Greece, and we also have a Maison de France, although we don't have a formal consulate for France. Many consulates are present in Malaga and Almeria. You should look at their websites to see how you can register without necessarily having to go in person to the consulate. Secondly, please familiarize yourselves with the regulations regarding COVID-19 in Spain, in Andalusia, and in Granada. In particular, remember the need for very, very careful hygiene of our hands, the obligation to wear a mask, a face mask in public places, and the need to maintain social distancing, physical distance of 2 meters where at all possible. There is a video on the website which will give you full information, please, and tell you exactly what to do should you feel unwell yourself. It is very, very important, please, that you should adhere to these recommendations for your own sake and for that of everyone around you. Please remember to register with a health centre. You should all have a European health card, and this health centre will allow you to register. There is a list of health centres on the website. Please make sure that you do this as soon as possible. Any issues which you have about your classes, about your academic course, and so on, will be attended directly by your faculties. So please ensure that you are aware of who to contact. The information of who to contact at each faculty is also available on the website. Each faculty, as I said, will make sure that you register, that you get your personal identification number to access our learning management system, Prado, that you have a UGR email address and other university services. They will also deal with any changes in your learning agreement. Please make sure you read your email regularly. That is where you will receive updates on changing regional health restrictions, but also on academic issues and on cultural events of interest to you. And if you have any questions, please do not hesitate to ask. Your first point of contact is your faculty, and then the Central Office for International Relations. You also have an emergency contact number on the website if you have real serious emergency issues. There is a special plan in place this year at the university to offer you personalized attention through a tutor, an academic tutor. At your individual sessions in your faculties, you will be told who your tutor is and how to contact that person if you are in need of assistance. And I think that having insisted on so many technical, practical, logistical issues, I would very much like to end by reminding you what I was saying at the beginning. We are delighted to have you here. We are sure that this is going to be a rich experience. We are aware of the additional difficulties this year, but we are doing our very, very best to make sure that the experience is as rich as possible. I will hand over to my colleague, Wenceslao Martin, who will basically offer you a similar introduction in Spanish. But before I do so, can I just remind you, we are here to help.
I would like to welcome you once again and wish you an enjoyable and successful year in academic, cultural, professional and personal pursuits. And can I ask you to enjoy, and I hope that you will enjoy the city, the province and the university, but always, please, keeping yourself and others safe. Thank you. Wenceslao. Buenos días. Bienvenidos a la Universidad de Granada en nombre de la rectora de nuestra universidad. Después de la presentación inicial de nuestra vicerrectora, Dorothy Kelly, voy a tratar de daros esa bienvenida ahora en español. Mi nombre es Wenceslao Martín y soy director académico de la internacionalización. Muchas gracias, antes de nada por estar hoy aquí presente, aunque sea en unas condiciones en las que no son las habituales en la jornada de recepción de estudiantes en la Universidad de Granada y que tradicionalmente pues, se realizan en el Parque de la Ciencia en un entorno mucho más agradable. Sin embargo, tenemos que adaptarnos y eso es lo que nos hace a todos y a todas más grandes, esa capacidad de adaptación. Como he dicho, os quiero dar esa más cálida bienvenida y al mismo tiempo me gustaría daros la enhorabuena a todos y a todas por haber elegido Granada para realizar vuestra movilidad internacional. Y lo digo porque con toda la seguridad, os doy mi enhorabuena por haber elegido la Universidad de Granada, la ciudad de Granada, y por varias razones. En primer lugar, no sé si lo conocéis, si es la primera vez que estáis aquí o ya la conocíais, pero Granada es una ciudad excepcional y es muy particular. Es una ciudad pequeña, pero con una gran cantidad de servicios. Es una ciudad muy acogedora, una ciudad que está muy habituada y está plenamente adaptada no solo al estudiante universitario, sino al estudiante internacional. Si habéis tenido la oportunidad de pasear por Granada, seguro que habéis notado que no os sentís extraños en esta tierra, porque es una ciudad muy multicultural y muy internacional. Al mismo tiempo es una ciudad llena de historia y llena de monumentos que tendréis tiempo, espero, para poder visitar con total tranquilidad. Pero al mismo tiempo es una ciudad con un entorno natural muy atractivo. Una ciudad en la que a pocos kilómetros y a pocos minutos de aquí tendréis una de las montañas más elevadas del país, con 3.400 metros de altitud en Sierra Nevada. Y también muy cerca de aquí tendréis la opción de poder llegar a la playa, de tal forma que podéis disfrutar de montaña, de costa y de parajes naturales de increíble valor como el Parque Nacional de Sierra Nevada que tenéis a pocos minutos de vuestras casas. Pero además de esa ventaja de estar en una ciudad como la de Granada, tenéis también la suerte de realizar vuestra movilidad en una universidad también excepcional. Y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. La Universidad de Granada es una de las universidades más antiguas de España, fundada en el año 1500 por el emperador Carlos V. Es una universidad con una tradición universitaria evidentemente extraordinaria, pero incluso previa a esa fundación en el año 1500 ya existía una universidad árabe, porque sabéis que Granada fue la última ciudad árabe musulmana en la península. Por lo tanto, la tradición universitaria ya desde esa época es extraordinariamente rica, ¿no? Es una universidad con más de 60.000 estudiantes, la mayor parte de los cuales provienen de fuera de la provincia. Por eso os decía que es una ciudad que está plenamente adaptada al estudiante. Pero es que además es una universidad muy internacional. No sé si lo sabéis, pero la Universidad de Granada es líder desde hace casi una década, o más de una década, es líder en movilidad internacional en el programa Erasmus. De hecho, cada año recibimos en condiciones normales, evidentemente no en estas condiciones de pandemia, pero en condiciones normales la Universidad de Granada recibe cada año del orden de 2.000
2.500 estudiantes, y envía otros tantos a destinos internacionales. Por lo tanto, es una universidad que impregna la ciudad de este carácter estudiantil. De hecho, la ciudad de Granada tiene 230.000 habitantes y hay 60.000 estudiantes. Podéis imaginaros, es una ciudad donde el estudiante universitario es el verdadero protagonista. Y al mismo tiempo es una ciudad extraordinariamente internacional, porque no solo tenemos estudiantes del programa Erasmus, tenemos otros muchos programas internacionales que permiten que vengan a esta universidad personas de más de 70 países. Es decir, que prácticamente encontraréis estudiantes de todos los continentes durante vuestra estancia. Es una universidad, además, con 27 facultades y escuelas, por lo tanto, con una gran oferta académica y con una gran diversidad de programas. Es una universidad, además, con 8 campus, algunos de los cuales incluso están fuera del continente europeo, porque tenemos 2 campus maravillosos en las ciudades de Ceuta y Melilla, en el norte de África. Por tanto, es una universidad que toca 2 continentes, y eso también la hace mucho más rica y mucho más atractiva, ¿no? También es una universidad líder no solo en movilidad internacional, sino en grandes iniciativas a nivel europeo. De hecho, la Universidad de Granada lidera la Alianza de Universidades Arcus, en la que participan las universidades de Bergen, Graz, Leipzig, Lyon, Padua o Vilnius, ¿no? Es también una muestra de esa capacidad que tiene esta universidad para internacionalizar la educación y la educación superior. Por tanto, creo que ya hay razones suficientes para considerar que vuestra estancia es una estancia bastante especial y es una estancia realmente interesante. Aparte de toda esta oferta académica y de servicios que ofrece la Universidad de Granada, es una oportunidad también para vosotros y para vosotras para mejorar distintos tipos de aspectos de vuestra vida, competencias como las lingüísticas. La universidad es una oportunidad el estar aquí este semestre en la Universidad de Granada para mejorar, si los conocéis, porque estoy seguro que todos y todas habláis perfectamente el español, y por eso digo que no vais a aprender español, vais a mejorar el español, porque estoy seguro que ya venís con un gran nivel de español, y por tanto lo que es el momento de mejorar ese idioma en los conocimientos en español, y para eso la Universidad de Granada tiene una herramienta, un instrumento maravilloso, que es el Centro de Lenguas Modernas, donde no solo podéis estudiar español, podéis aprovechar para estudiar y mejorar otro idioma. No perdáis la oportunidad no solo de estudiar, sino también de obtener esa acreditación lingüística oficial que os puede permitir también abriros puertas en el futuro, tanto desde el punto de vista profesional como académico. Aprovechad vuestro tiempo y aprovechad esta oportunidad de la enseñanza del español en la Universidad de Granada. Pero es que además la oportunidad de realizar movilidad internacional, como si en cualquier otro destino, os abre también puertas para mejorar vuestras competencias personales. Es decir, vais a aprender no solo a conocer no solo vais a conocer otros modos de enseñanza, otras formas de aprender, sino también incluso a comprender a otras personas que piensan de otra manera. ¿Por qué? Pues porque vais a tratar con personas que tienen otro tipo de tradiciones, otro tipo de costumbres, y eso os va a enriquecer personalmente en gran medida. Aprovechad también el resto de recursos que ofrece la universidad. También tenemos una página web muy completa donde vais a encontrar, pues, desde el punto de vista de recomendaciones para alojamiento, servicios de biblioteca o instalaciones deportivas, siempre y cuando estén en funcionamiento debido a la pandemia actual, ¿no? Os recomiendo que consultéis con frecuencia la página web de la universidad,
para estar continuamente informados. Y sobre todo, no olvidéis el contacto con vuestros centros y vuestras facultades. Y en breve vuestras facultades organizarán eventos de acogida a todos los estudiantes destinados en cada una de ellas. Por favor, prestad mucha atención a las instrucciones que se os va a mostrar de forma online desde cada uno de estos centros que os convocarán en breve, si no lo han hecho ya. Y por supuesto, y esto no hay más remedio que advertirlo, por favor, seguid todas las recomendaciones en materia de seguridad sanitaria. Sabéis que cada país, e incluso en España cada comunidad autónoma, establece unos requisitos y unas condiciones de seguridad que van cambiando conforme pasa el tiempo. Por lo tanto, debéis de estar atentos y atentas a todas las recomendaciones y a las indicaciones de seguridad que se van anunciando cada semana prácticamente o cada 15 días, ¿de acuerdo? De todas formas, en la página web de la universidad ahí se recogen muchas de esas recomendaciones, especialmente en el ámbito universitario. Tal y como está la situación, la enseñanza va a ser fundamentalmente online, salvo algunas prácticas, en algunos casos esenciales, por lo que es muy conveniente que tengáis vuestra inscripción, vuestra matrícula en cada centro para que podáis acceder a las aplicaciones telemáticas, como por ejemplo la plataforma Prado, que es donde la plataforma académica que os permitirá seguir las enseñanzas, la docencia y particularmente los exámenes. Debéis de tener mucha atención en vuestras facultades y a vuestros profesores y profesoras para ir conociendo la modalidad de enseñanza, la tipología de los exámenes y estar continuamente informados. De manera que, por favor, verificad que vuestro acuerdo de estudios y vuestras asignaturas están correctamente matriculadas en vuestros centros de destino y que tenéis acceso a todos los servicios telemáticos que ahora, en estos momentos de pandemia, son esenciales, porque si no podéis acceder a los servicios telemáticos, no podréis llevar el curso correctamente. En cada facultad o cada escuela en la que estáis destinados, tenéis toda la información necesaria, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista académico. Cada facultad tiene un servicio administrativo de atención para asuntos relacionados con relaciones internacionales. Ahí es donde os van a hacer la matrícula y la inscripción. Y también en este servicio os atenderán para cualquier problema que tengáis de tipo, como digo, administrativo. Pero es que además en cada facultad, en esta universidad, tendréis o tenéis un responsable académico, vicedecano, vicedecana, subdirector, subdirectora de Relaciones Internacionales, con el que podréis contactar para cualquier duda relacionada con asignaturas, con modificaciones académicas que tuvierais que realizar en el último momento. Y además, en cada facultad se os va a asignar un tutor o una tutora docentes, que será un profesor que estará especialmente dedicado a atenderos en el caso de que tengáis cualquier necesidad de tipo también académico. Por lo tanto, recordad que tenéis siempre a vuestro servicio en cada facultad tanto una atención administrativa como una atención académica. Del mismo modo, también en la universidad, dependiendo del vicerrectorado, tenemos la Oficina de Relaciones Internacionales, que es la sede central, donde siempre podréis acudir cuando tengáis alguna duda que no pueda resolverse a nivel de facultad o de escuela. Por lo tanto, siempre es muy conveniente que ahora mantengáis vuestro correo electrónico totalmente activo, consultad a diario cualquier mensaje o cualquier información que os llegue a través del correo electrónico, porque es la única forma que tenéis de estar al tanto de cualquier novedad. De todas formas, esperamos, vais a estar un semestre, esperamos que la situación
mejore cuanto antes y podáis disfrutar de la ciudad de forma mucho mejor, incluso de vuestra universidad. Aprovechad para conocer a vuestros compañeros, vuestras compañeras de clase, no solo ya desde un punto de vista físico, incluso telemáticamente. Es conveniente que mantengáis relación con ellos y con ellas para que conozcáis y tengáis esa experiencia de interculturalidad y esa experiencia de convivencia con el resto de estudiantes de la Universidad de Granada, que, como os digo, también está muy adaptado a los estudiantes internacionales y va a ser fabulosa la experiencia. Siempre ha sido fabulosa, ¿eh? El 99,9% de los estudiantes internacionales que vienen a Granada pues se van muy contentos. De manera que ya os adelanto que no tengáis miedo por la llegada a Granada, porque la ciudad os va a atender perfectamente. Los estudiantes de Granada están deseando de conocer estudiantes internacionales para hacer relaciones y no tendréis ningún problema. Nosotros, el Vicerrectorado y la Oficina de Relaciones Internacionales, estamos aquí para atenderos, para ayudaros. Somos conscientes de que estamos pasando una situación triste. Es posible que veáis más tristeza en las calles porque estamos pasando una situación que es tan mala como la que tenéis en vuestros países, pero tenemos que adaptarnos. Tenemos que ser fuertes, tenemos que adaptarnos y sobre todo tenéis que aprovechar esta oportunidad de movilidad para superar ese miedo, esa tristeza y buscar dentro de esta situación dramática, buscarle siempre lo mejor, ser capaces de sacar lo mejor en estos momentos tan tristes. Y yo tengo poco más que deciros, solamente anunciaros que a lo largo del curso, tanto desde vuestros centros como desde el Vicerrectorado, os iremos enviando información de forma regular sobre cualquier modificación que haya, tanto en la modalidad de enseñanza como en las condiciones sanitarias de la ciudad. Tenéis que mantener contacto también con vuestros centros de origen, con vuestros responsables académicos para cualquier problema que pudiera surgir, y recordad que siempre, siempre nos tenéis aquí para ayudaros, ¿no? Y me vais a permitir que insista tan solo en que sigáis las normas de seguridad. Ahora hay muchas actividades o determinadas actividades que no se pueden realizar debido a la situación, de manera que por favor os pido un esfuerzo, porque recordad que vuestra seguridad es la seguridad de todos. Si vosotros cuidáis vuestra seguridad, estáis cuidando la seguridad de las personas que os rodean, y eso es importante. Y poco más, ¿eh? Lo que digo es que tratéis de aprovechar esta oportunidad, disfrutad de Granada en la medida de lo posible, disfrutad de la Universidad de Granada, superad este problema tan triste y nada más, que aquí nos tenéis. Y enhorabuena por estar en Granada, por estar en la Universidad de Granada. Buena suerte y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Wenceslao. Thank you, Wenceslao. Unas últimas palabras en el chat. Hemos ido, Carolina de la Oficina de Relaciones Internacionales ha ido poniendo varios enlaces con información. Recordaros que en el enlace induction.ugr.es you have access to all the videos with all the information which you need for these induction days. If you have questions on the organization of the induction days, you can write to Intel.info, as I put in the chat. But questions about other issues, questions about your studies, questions about your faculties, directly to those faculties. Carolina has also given you a link to Travel Safe Spain info for those of you who have not yet arrived but are traveling to Spain, because of, as you are aware, restrictions on travel and entry vary quite frequently, so it's important for you to be absolutely up to date on those. Carolina has also just put in the chat the link to the concert by our string quartet from our university orchestra, and we very much hope that you enjoy that performance and that you keep an eye out for cultural events and opportunities to participate in cultural activities. Every year, some of our incoming mobility students participate in the orchestra
or in the university choirs, and in many, many other activities. And we would encourage you to do that within the limits of the possibilities which are open during the pandemic. Thank you very, very much indeed for your attention. Gracias a todos por vuestra atención. En el chat tenéis enlaces a diferentes elementos informativos. Os recordamos, si tenéis preguntas muy concretas sobre la celebración de estas jornadas de orientación, podéis dirigirlos a la Oficina de Relaciones Internacionales, al correo que he puesto en el chat, pero el resto de asuntos, con vuestras facultades en primer lugar, el enlace a los contactos en las facultades está también en el chat, y animaros ahora a disfrutar del concierto por el quinteto de cuerda de nuestra orquesta universitaria. Animaros también a estar pendiente de actividades de este tipo y de las posibilidades de participar vosotros mismos. Todos los años nuestros estudiantes de movilidad participan en actividades no solo como asistentes, sino también como músicos de los coros, de la orquesta y otras muchas actividades deportivas, sociales y culturales de la universidad. Animaros a hacerlo, disfrutad del concierto, bienvenidos y disfrutad de vuestra estancia en Granada.